talking to our group G.N.E, our young musicians, young artists over here, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ music ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ educate ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. Now, show ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ break ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, you have to music through, you have to tell our viewers a little something. Yeah. So why don't we hear something, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ something? Yeah, so I think what we'll do is we'll do a little bit of Punjabi. We like Gurvinder Paji, as you already noticed, his Punjabi is really good. So what we do in our music is we try to incorporate a lot of Punjabi, a lot of Urdu things as well, just because it gives it that special flavor that's not that's not in hip hop right now. So Guri Paji will do a little bit of a muhavara that he's written himself, and then I'll try to incorporate and I'll do something in English. Right ahead. So ये मतलब कहते हैं कि मतलब जो कौम दे बानी कौम दे हीरे शहीद होंदे ने कि असी उन्हां दे जरिए अपने सिर उच्चा चक के जिंदगी बिता सकते हैं ते जे कहते हैं कि जे कौम शहीद ना होण गलत अखरां नाल मिट जांदी आ. सो एक अर्ज करांगा कि बदले समय ते वक्त भी कई बदल गए कई समा बदलाउण वाले घोर समय दे घेर ने कई घेरे घोर समय नूं घेर कई पाउण वाले ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲਦੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲਦੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ. Very nice, very nice. That was amazing. Thank you. That was really nice. Yeah, and what we also try to do sometimes is very subtly, very discreetly, we'll try to incorporate messages from Gurbani into our songs. I know most people don't know this happens because when a writer writes a song, he has his own mindset, he has his own messages, he has his own secrets that he puts into this recipe. And so a lot of times people won't notice it, but we'll put in things like, so there's a shabad that's one of my really favorite shabads. It's Jagat Jalanda Rakhla Apni Kirpatar Jit Dware Ubre Leho Ubar. So try to incorporate that in my raps. I said something like, ancient saints once walked our streets, had discreet information people labeled deceit, defeat, a fight between the yin and the yang, mistreated their words, so I have to put them in slang. Understand, the world has always been on fire. The clan burns across, we burn money on desires. Yeah. Admire the writer that once cried to the Lord, asked him to save the world because we needed a cure for sure. That's why we have tsunamis and hurricanes, cyclones that can ground up human remains, inhumane acts, and then Mother Nature reacts. It's hard to stay insane when it all fades to black. In fact, even I would probably act like that. Don't blame Bush for the water, just the aftermath. The math is hacked, the code is entirely cracked. Step out of your shoes so we can change the path. Very nice. So something like that, That is amazing. That is absolutely amazing. Thank you. So you guys do this Urdu, Punjabi and English? Yeah, we ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਵੇ. Absolutely. ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆ ਸੱਭਿਆ civilization ਆਚਾਰ the characters of that civilization. ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨੰਗੇਜ਼ਪਣ ਹੋਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ in their videos and so forth. ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕੀਏ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ. Right. Before we educate anybody else, पहली तो गल है कि आप पहला अटल अपने में समझिए फिर ऐसी मदद संदेश बारे दी. बिल्कुल. Very, it's amazing what you guys are doing. I know our calls have been lighting up. We'll take a few calls and देखने हैं कि viewers ताने की पूछना चाहते हैं. बेशक. Exciting. Oops. You know what? Hold on. Okay, I'm not even gonna bother because I'm not gonna get this. Yeah, let me not get into that. Okay, before we take the calls then, let me ask you something else. Jera tusi hun music kita siga. The piece that you did. Yeah. Okay.
you're talking about ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, you're talking about the shaheeds that have done. ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਅੰਦਰ what are the different things that you talk about? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ perception ਹੈਗੀ ਕਿ G.N.E group only sings this kind of music, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ music ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ music ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So I want you to tell us ਕਿ ਤੁਸੀਂ what is the different kind of music that you sing? What makes your music and what makes your group different out there? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ group ਕਿਉਂ ਹੈ? Well, the thing is, and Gurmeet will talk about this in Punjabi because I really want this message to get across. Is that it's very tough for people to put us in a box and say G.N.E is only about this or only about that. Is social rappers, or G.N.E is only talking about political issues, or G.N.E is only talking about Sikhs, or G.N.E is only. We had a song called "Soldier Story" that we put out, which was completely not about Sikhs at all, but helped Sikhs gain what is that? They got the right to serve the U.S. military. The U.S. military. They used the track on the video. Yeah, it was completely about Palestinians and their struggle and just like a soldier story. But what we do is we our music is a very personal project. So we talk about things that affect us. So we talk about social issues, political issues, everyday family issues. I mean, I don't know about Gurmeet, but we're immigrants to the United States, so we talk about immigrant issues that definitely not just Sikhs can relate to, but anybody can understand. I think New York ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ relate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ New York is a melting pot, so a lot of New Yorkers can relate to that. Yeah. JFK is number one place for everybody. So you know what? What? Everybody comes to first. Do you want to see what the viewers want to ask you now about your music? Let's do it. All right. सत श्री अकाल जी, you're on the air. सत श्री अकाल, आप किथों कॉल कर रहे हो? कैलिफोर्निया तो सत श्री अकाल, आप साडे ग्रुप ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ G.N.E ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਇਹ ਟਵਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤਨਮਿਤ ਐਂਡ ਸਨਮਿਤ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ ਜੀ. ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਨੇ. ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you ਭੈਣ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਸੌਰੀ, ਸੀਐਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ. ਸਿਐਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਡੇ G.N.E ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ they helping like abuse ladies and whatever. I'm sorry, what was that? You have to repeat that again. What did you? Like abuse kids and abuse ladies or whatever. Is they help something like that? Have you sang? You want to know if they've had any lyrics about something like that? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਰਿਕਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰੀਏ. ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਗ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਮਤਲਬ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ. ਇਨਫੈਕਟ ਬ੍ਰਿਨ ਮੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨਾਲ. ਹਾਂਜੀ. Okay, wow, that's pretty strong.